Bom, Sure. Well, vamos lá. let's start. Ana, você é professora de Uh, inglês, you're Professora Inez's associada do professor, PJ. associate teacher, associate professor, físio, anestésico, physio, anesthesiologist, Anestesiologia. anesthesiology. queria perguntar isso I antes de was gonna começar o ask that before I recording, started the recording, mas vamos lá. but well, let's Boa go. noite. So, Responsável good pelo CT evening. do Responsible HC for the também? CET of the Isso é. HC as well. Yes. Que legal. Cool. É, Bom, boa Well, noite a todos. good Queria evening, agradecer mais uma everyone. I vez a wanted to presença thank no you once again webinário da for being BJAN, here. aqui do mês de julho de The BJAN 2025. webinar E for hoje July teremos um tema muito especial, 2025. We're going muito to have a importante very para nós important subject matter anestesiologistas, que é for the exatamente anesthesiologist, which a is hipotensão intraoperatória como hypotension, fator de segurança intraoperator cirúrgica. hypotension with O surgical doutor Eric factors, safety factors. Benedet So vai Dr. Eric apresentar e doutora learned that Ana we'll be Maria presenting Dr. Ana Menezes Maria Caetano Menezes vai Caetano. moderar. She will Eu be vou apresentar a moderating. doutora So I Ana will e a present doutora Dr. Ana, né, que é a or professora Professor associada Anna. She's an associate da professor Universidade da of the UFPE, né, University da UFPE, Federação, of the e UFPE, é responsável and pelo CT, responsible for the CET, corresponsável, que nem eu também, co-responsible, like me, corresponsável lá co-responsible do for nosso the universitário. university E hospital. aí vou deixar vocês à So I'll be vontade leaving you para apresentar o at Eric, ele ease. seguir aí o Anna, you webinar. Bom present, webinário you'll aí a present todos. Eric, and then you'll have your webinar and Obrigada. have a good class, Obrigada everyone. pelo convite. Thank you for Estou bastante, assim, inviting me. ansiosa por I'm quite essa exposição do hopeful Dr. for this Eric. exposition from Quando Dr. cada Eric. milímetro de When mercúrio every importa millimeter a of pressão mercury arterial matters, como fator arterial crítico pressure para a as a segurança critical cirúrgica. factor for Dr. surgical Eric safety. Benedet Dr. Lineburger Eric é Benedet responsável pelo CT Lineburger SBA is lá do Hospital responsible São for José the de SBA Criciúma, CET lá em from Santa São Catarina. Jose of Criciúma Também é in Santa professor de Catarina. He anestesiologia is das also an universidades do extremo anesthesiology sul teacher of catarinense the Santa e Catarina University of the editor Far South associado da BJAN. and associate Doutor Eric, professor editor of vamos lá. BJAN. Vamos So, aprender Dr. um pouco. Eric, let's go. Boa Let's learn a bit. noite, muito obrigado. Good evening, everyone. Thank you very Grande much. prazer, uma A honra pleasure. It's an honor estar aqui essa to noite be com here this os evening with colegas our colleagues da and Brazilian Journal, com os the associados Brazilian Journal or do SBA. associates of the SBA. E And, então, well, para a gente poder ter uma boa discussão for us to be able to have no a good final discussion da apresentação, at já the end of the quero presentation, I want compartilhar to a apresentação. Então, share the já posso presentation. compartilhar, eu acho, né? Can I share the presentation? I can, right? Tudo bem? Estão enxergando Can you all see? a tela? Perfeito. Yes, perfectly. Então, o título So the title realmente é chamativo no really, sentido da it's really importância do attention call tema, né? because Que quando the cada importance of milímetro the subject realmente matter, so de every mercúrio millimeter of importa como mercury fator crítico matters as para a a critical segurança factor cirúrgica. for surgical Então, grande safety. parte A large dessa part apresentação of vai ser this baseada presentation will be based on no editorial an que foi editorial. publicado na It Bijan was no published começo on the do ano agora, BJN at the start of the 2025, year. It's né, que é o 2025. See, custo that's oculto the da hidden hipotensão. cost of hypotension. Então, diversos colegas aí com Several colleagues colaboração here, the internacional. international collab. Então tá aí a So referência you até have um the QR reference Code para o there. That's the QR nosso code on the lower editorial. right for Então, dentro editorial. dessa So proposta de within this discutir em proposal, torno do que nós discussing around escrevemos what nesse we editorial, wrote in this eu quero editorial, abordar nesses minutos um pouco da I want to fisiologia da approach in this pressão minute a bit of arterial, the o physiology of conceito de arterial pressure, hipotensão the intraoperatória, concept of os intraoperatory desfechos, né, relacionados hypertension, a the esses outcomes problemas de related hipotensão to today's intraoperatória, intraoperatory baseados em algumas hypotension evidências based on some que eu vou apresentar. evidence that I will be presenting, Um pouco de a monitorização bit of avançada para a advanced gente monitoring poder ter mais so that we segurança can have more safety, com more relação security relating a to saber que a hipotensão knowing that realmente vai hypotension gerar really problemas will generate perioperatórios. Né? Então, isso issues, é essencial para preparatory isso. issues, Estratégias de vigilância, otimização vigilance hemodinâmica strategies, e hemodynamic conclusões, optimization, and obviamente, depois, né, da conclusions discussão online and aqui after com os a participantes.
an online Eu discussion with the achei participants. justo começar, então, I essa thought it would be fair to apresentação start this colocando as nossas presentation, palavras putting iniciais down do our editorial, né, initial tentando words of the editorial, trying justificar to um justify pouco a bit of já de início qual well, o the custo, né, start, o culto what the da hipertensão cost, e what the por hidden quê, né, cost of hypertension is and why. dessa importância. Why is it important? Historicamente, nós abordamos Historically, o we've paciente approached e considerando patients, estabilidade hemodinâmica como considering their atributo da hemodynamic atividade stability, anestésica including the adequada, né, e evitando anesthesia flutuações level aí correctly and extremas de avoiding extreme pressão arterial, fluctuations né, of sem arterial nos pressure preocuparmos without devidamente concerning ourselves com realmente o que é o título da with aula aqui, que são os what is milímetros the de title of mercúrio which is the entre millimeters of essas grandes mercury between variações, né? these Então, great alterações até costumam ser variations. tratadas com Alterations administração are rápida treated de with quick vasopressores ou administration of vasopressors vasodilatadores, or e vasodilators. geralmente a gente Generally, não we tem essa don't importância de have considerar o impacto na this segurança dos idea of pacientes considering the dos impact on desfechos patient safety clínicos and clinical das hipotensões outcomes que of duram hypotension that apenas alguns lasts minutos, only a few minutes. certo? É isso See? que a gente então vai demonstrar aqui. So that's what we Porque will be esses showing here. desfechos negativos Because if relacionados à negative hipertensão outcomes pré-operatória they are connected to vão desde lesão renal intraoperatorial aguda, hypertension, they go from injúria miocárdica acute após cirurgia kidney miocardíaca, failure, chamada de MINS, né? Myocardial the Injury myocardial After injury Non-Cardiac after Surgery, né? O non-cardiac delírio surgery, infarto means cerebral, delirium, readmissões hospitalares e até vascular brain accidents, and mortalidade. hospital reentry, and actually death. Quando nós So pensamos em pressão when arterial, we nós think about devemos ter arterial em mente pressure, we que ela é must keep in consequência mind de that um it is the devido acoplamento consequence ventricular vascular. of a vascular Então, a hipertensão coupling é gerada a that shouldn't partir have de happened. So volume the hypertension sistólico, generates fluid systolic volume, da capacitância vascular the adequada, vascular resistência vascular adequate periférica da vascular mesma forma e capacitance frequência cardíaca. perfect, Então, and the para o heart diagnóstico das frequency. So diversas for the causas diagnosis de of the several hipotensão ou causes of hipertensão, nós devemos hypotension or levar em hypertension, we consideração must keep in o mind contexto geral the hemodinâmico. Por isso context, que the hemodynamic a context, vigilância general e a monitorização hemodynamic adequada, context. So that's quanto why adequate maior monitoring forem os fatores de risco e a uh, complexidade cirúrgica, mais what would importam para be the definir surgical complexity, estabilidades pressóricas they matter adequadas. more for finding Varia adequate muito systolic em differences. vários So trabalhos a it definição varies a do que lot é in several works hipotensão, and definitions né? what hypotension is. Então, esse So é um this trabalho muito is interessante very que fez uma interesting work. compilação aí de It's a vários compilation papers of com several várias papers definições with do que seria several a definitions, which hipotensão would be intraoperatória, né? intraoperatorial Então, no final, os hypertension. autores chegam à So at conclusão the end, que the se for para authors reached the escolher conclusion um that if número you're realmente para supposed to definir a choose a maioria number dos to trabalhos, define the majority of aqui vejam works, aqui no eixo X nós you temos can a see on the quantidade de estudos, né, que seria uma pressão arterial diastólica abaixo de 60 milímetros de mercúrio, uma pressão arterial millimeters média of abaixo de mercury 60 milímetros de average mercúrio, uma pressure pressão below arterial 60 média, millimeters of mercury average arterial pressure, sistólica aqui, systolic abaixo de pressure 90 below milímetros 90 de mercúrio, aqui millimeters of sistólica, então mercury foi só systolic volume. um See, erro de that's just uh, digitação. that's just a type in A error. maioria vai trabalhar em ter Majority níveis de pressão arterial will média entre function 60 e between 60 65 and milímetros 65 millimeters de of mercúrio. mercury in Tá bom? average Bom, pressure. diretrizes recentes abordando Recent pressão arterial, né? guidelines reaching Aqui, por arterial exemplo, pressure here, for instance, the European Heart Journal, publicado, and né, since por meio da published Sociedade Europeia de a Cardiologia, European Society of dedicam um Cardiology, pequeno trecho aí à dedicated a hipotensão small stretch intraoperatória, to né? E o intraoperatorial que hypertension, and what recomenda é que is se recommended evite to avoid flutuações grandes de pressão arterial large no fluctuations of pré-operatório, arterial que pressure realmente a gente intraoperatorially, já because faz há generally muito tempo, you already e utilizar a pressão do so arterial for a long ambulatorial como time and use base, ambulatory né, pressure para tomar as a condutas base no to pré-operatório. Então, aquela premissa have básica já nós intraoperatorial conhecemos behaviors defined. da So that nossa basic premise formação, que é evitar in our quedas training maiores that que is 20% na avoiding pressão arterial, large mas drops a in implementação arterial é pressure. limitada na prática clínica, porque But nós it's não just an temos, na interaction maioria that is das limited in vezes, clinical practice acesso a because a lot esses of the time we valores, don't não have temos um access to these sistema numbers. integrado We have an com integrated system atendimento primário para saber qual é a with pressão primary care. We don't arterial have doente em a primary care casa system to e understand what the realmente blood a pressure is for the pressão patient at home. And pré-operatória, well, principalmente, ou na sala pre-operatory de cirurgia, pressure, as primeiras especially on pressões, ou the mesmo na surgical enfermaria room, internada, ela actually, muitas vezes and não the reflete realmente a when pressão in the ICU, it doesn't really basal reflect the do baseline paciente, pressure num of the ambiente patient onde que and the environment where naturalmente a hipotensão ocorre, actually né? hypertension occurs. Eu saliento isso
I os point this residentes, out for residents os colegas nas or aulas que colleagues in class that os pacientes não fazem hipotensão em patients casa, geralmente, don't como generally fazem treat depois hypertension at da home the internação way they do so para um after being tratamento interned cirúrgico, né? Existe for a surgical nebulização, treatment. existe, Solution. por outro There is, lado, on the other hand, administração de fluidos, there is fluid vasopressores, administration, vasodilatadores, vasopressors, ansiedade também vasodilators, and gerando anxiety, hipertensão, enfim. É generating uma situação hypertension. completamente It's a diferente da situation that is basal completely different from the ambulatorial ambulatory no baseline dia a dia, né? on a Então, um day-to-day pouco das basis. So, a evidências bit com of the relação evidence à relating to hipotensão. hypotension. Esse é um estudo muito This is interessante a quando a gente very tenta correlacionar interesting a study hipotensão when com we try to desfechos correlate negativos. É um hypertension with estudo negative retrospectivo outcomes. It's a muito grande, com retrospective mais de hindsight 57 mil study pacientes que foram with more than submetidos a cirurgias não cardíacas sob 57,000 anestesia patients that geral, went período through de 2005 a 2014. non-heart surgery Então, from foi considerado que a 2005 exposição à hipotensão to intraoperatória por limiares 2014. So it absolutos, uma was PAN menor that de 65 e quedas Lemire's relativas de PAM PAN higher com to relação 65 and à relative drops to sexo-operadora PAM basal is também, né? considered to be E os baseline. desfechos foram lesão And the renal e outcomes lesão were miocárdica. acute kidney Utilizaram failure alguns and modelos de heart regressão failure. So logística, MITS. análise So use multivariada, conforme variáveis clínicas regressive de logistic, cirurgia multivariate e models, comparação just with several estatística clinical levels of apropriada types aí of para surgery o and design do trabalho. statistic appropriate O que nós notamos, scaling for the e é works design. interessante, é que a And injúria we note miocárdica, for mesmo MINS, even pequenos if it's, let's say, intervalos, são 3 minutos, small né? interval, 2 a 3 13 minutos numa minutes, it's not a cirurgia, né? lot, 3 minutes in a Já é surgery. suficiente para That's enough lesar o miocárdio, to para as damage troponinas elevarem no your myocardial pós-operatório. Nós surgery. escrevemos lá no editorial We wrote down in the 13 minutos com editorial PAM 13 minutes with a abaixo de PAM 65. Veja que são mais below de 57 mil 65. pacientes. À medida So que essa more than PAM vai 57,000 caindo, patients. As nós this precisamos PAM de drops, pequenos we intervalos de need tempo, 2 a small 4 minutos, já intervals time, para gerar 4 troponinas minutes to detectáveis generate no openings that are pós-operatório. E detectable a in the lesão post-op. renal aguda, ela And the acute caminha de maneira kidney semelhante, né? failure, it Não é moves in a diferente. similar Quer manner. dizer, It's quanto different. menor a The pressão arterial lesser the durante arterial o ato pressure during cirúrgico, the menor o surgery, intervalo de tempo tolerável lesser pelo the interval paciente time that is tolerable for para the lesão. patient Não for them to só have injúria this acute miocárdica, kidney, not mas just e lesão heart renal damage, aguda, but mas acute delírio também, kidney né? Que failure, são but esses delirium as desfechos mais well. These are estudados the quando nós outcomes that are conversamos studied sobre potência that we intraoperatória. talk about Também é um problema com intraoperatorial relação à hypotension. hipotensão. It's O also an issue próprio relating to hypotension. Decade Trial lá The da decade trial dexmedetomidina, itself with onde dexmedetomidine, aumentou o it delírio por uso increased the da delirium. dexmedetomidina, justifica lá, porque é Dexmedetomidine relacionado à justifies hipotensão, né? the Então, hypotension. aqui, recentemente publicado So recently na published in BJAN, foi um the estudo BJAN, retrospectivo que esse ano, em the 2025, retrospective study that this foi year, veiculado esse mês aí 2025, nas mídias, né? it was seen this 428 month pacientes in the media, masculinos 428 acima de male patients 65 above anos submetidos à 65 years of age that laringectomia, went ou through seja, laryngectomy miocardite on foi heart diagnosticado surgery. pelo Confusion It was Assessment diagnosed Method by nos 5 the primeiros dias assessment method, pós-operatórios e a hipotensão foi and definida com hypotension was PM defined as menos que PAM 70% do below basal por mais de 70% of 30 the minutos. baseline for more than Então, isso 30 é minutes. importante. A incidência de delírio Important foi hypotension. Incidence of 18% delirium was e a 18%, hipotensão and quase hypotension 40%. almost 40%. Foram fatores de risco Now, these were independentes para risk delírio factors e that are hipotensão independent, intraoperatória, né? hypertension De 0,0 a dependent of 35. Outros respiratory níveis hypertension, ultrassonal baixos e as cirurgias or more in prolongadas, né? surgeries that was Houve também prolonged, uma interação entre also hipotensão e promoting duração da a cirurgia, hypertension duration importante of the para o surgery, delírio which is important for the e delirium refletindo outros trabalhos, and como eu acabei reflecting de other comentar, né? projects. O As I próprio uso da commented on, dexmedetomidina, que the nesse use of paper dexmedetomidine that is foi in this quase paper was 50% de uso almost de 50% of dexmedetomidina, usage of dexmedetomidine, não foi and it suficiente wasn't para reverter os quadros de enough to delírio revert no the delirium pós-operatório. in the post-op. Esse outro trabalho, So this other que é muito interessante project, aqui, eu acho which is que entra very interesting, I nessa think this questão goes por que into this, milímetros de mercúrio but importam, why millimeters of né? mercury matter, Não só nos desfechos, not mas just principalmente regarding para outcomes, but atuarmos de maneira mainly proativa e so we positiva can por administer meio in a da proactive and vigilância positive utilizada manner por through meio de optimized tratamento vigilance, precoce, through evitar as early quedas treatment to abruptas avoid de pressão abrupt arterial. drops of E nesse arterial trabalho foram pressure. analisados In this mais de project, they analyzed more than 166 mil cirurgias não 166,000 cardíacas, um número non-heart enorme, surgeries, a huge agrupados number, conforme idade, sexo, grouped up estado físico, according to urgência. sex, age, E aí, urgency, physical state,
cada And valor for de every PaO entre value 65 e 100 milímetros de of mercúrio, the calculou-se o 3 to risco de 65 hipotensão, millimeters of vejam, risco de mercury, we hipotensão nos calculate 5 minutos 6,100 seguintes. millimeters. We Ou seja, calculate the risk of correlacionando a hypotension the pressão following atual do 5 doente, minutes. So we o que vai calculate the actual acontecer nos pressure of the próximos 5 patient, what's going minutos, to como vai happen ser the o next comportamento 5 da pressão minutes, what's arterial. going to be the behavior Ah, or também nós arterial escrevemos pressure. no editorial, Also, we quando a wrote this in pressão the arterial editorial that média when average comparou-se arterial pressure menor was que 70 compared milímetros de mercúrio, below né, 70 millimeters of o mercury, valor, o risco foi the 4 value, vezes the maior de risk hipotensão was intraoperatória 4 nos times 5 higher minutos seguintes, than quando in these comparados a uma following pressão 5 minutes arterial when média compared aí de to 80 average milímetros de blood mercúrio. arterial pressure of Quer dizer, 80 mesmo millimeters trabalhando com of níveis mercury. considerados So even adequados de pressão working with arterial média, o que adequate nos chama numbers, atenção, que as nós we temos think que of prestar them, atenção what na calls attention to us tendência, is that we need né? to think about the E trends como está and comportando how a pressão arterial ao longo do tempo. arterial E os pressure autores behaves desse over time. trabalho, And the eles foram muito authors of this felizes work, ao they expor isso com were very esses fortunate that gráficos they exposed que this nos with these chamam a charts. atenção, These are very attention-grabbing por charts. exemplo, para o For raciocínio instance, desse gráfico. for Aqui the nós temos reasoning of this chart, o eixo here X, we né, que have é a the pressão arterial média, x-axis, which is e the o eixo average Y, arterial pressure, a and hipotensão, y, which is the a hypotension, ocorrência, né, the a chance de occurrence hipotensão of the chance of hypotension, intraoperatória, né, intraoperatorial porcentagem nos hypotension, 5 minutos the seguintes, percentage on the following certo? 5 Então vejam minutes. que So you can see that ah, well, quando a pressão arterial média está em when average 70 arterial milímetros de mercúrio, pressure is in tá 70 bom? millimeters of Nós temos mercury, aqui em torno we de have around 15% de chance de nos 15% próximos 5 chance of in the minutos a next pressão 5 arterial minutes, cair de 65 arterial milímetros pressure de will mercúrio, porque drop realmente below ocorreu uma hipotensão, 5 millimeters of mercury tá because bom? hypotension happened. 10 minutos depois ela já 10 sobe para minutes 30%. afterwards, it goes up to 30%. Então a tendência é a gente saber So, o que vai acontecer, o tenders comportamento, is first to antecipar know what's going to o happen. comportamento da The pressão é ideal. E pressure como ele behavior is dividiu ideal, and idades, since estado they separate físico, into age, physical state, um, conseguiu demonstrar também por managed to meio demonstrate desse also gráfico muito bem through this desenhado, very well isso designed difere chart no that paciente this em estado físico 1 e differs estado from the físico 4. patient's Vejam physical que state 1 quando a and pressão physical arterial state média está em 4. You can 70 see that milímetros de when mercúrio, né, average blood no pressure is at paciente 70 estado millimeters físico of 1, em mercury, the torno de patient with 10% physical de state 1 chance has de around apresentar 10% hipotensão nos chance 5 of minutos presenting seguintes, né? hypotension in the Ao following passo minutes. que um paciente As a asa 3, asa patient that is 4 já vai ASA caindo, free já vai ASA subindo para 4, they 20%, go up to né? Então, 20%. de, So, de, de incidência aí of de an hipotensão incidence logo a seguir. of Quando a hypotension gente following that. raciocina em So, cirurgias de our emergência, sempre tem o reasoning is that in padrão, emergency estado surgeries físico, a following idade. this trend of physical Interessante state, the também age, it's porque also interesting because ele mostrou que quando a it pressão vem shows that when subindo, pressure goes a up, chance é maior de nos there's a próximos higher minutos ela ter chance that uma in the queda following minutes there will significativa. be a Por quê? Porque significant provavelmente drop. envolve This aí questões likely intraoperatórias, se involves for no peritoneio, intraoperatorial o paciente matters. teve As the dor, a gente peritoneum, usou does the patient felt analgésico. patient? Did Com he essas use subidas de analgesia? pressão, a tendência de Were there an subida increase in nos blood chama pressure? If it atenção goes para up, nos próximos it 5, 10 really minutos, calls pode attention to us acontecer the uma queda next 5-10 minutes. It could be a importante e noticeable são drop. quedas que a gente vai analisar em These are cirurgias drops that we will feias. analyze Né? regarding the outcomes. Well, Problemas. Quando a gente issues when randomiza aí we pacientes e faz randomize desenhos de patients estudos para and usar we triggers de have pressão studies for para manter trigrades a of pressure estabilidade pressórica, to ainda não keep temos the resultados pressure stability, we muito still don't have animadores com relação very heartening aos desfechos, results mas regarding trabalhos são outcomes. necessários, né? But these Então, são projects vários are needed. trabalhos There's nessa several linha, uns studies mostram along these lines. Some of melhor them desfecho, show outros não. Eu better mostrei outcomes, esse others not so interessante aqui, much. porque é um trabalho robusto, estou mostrando But ele, this is a mais de 7 robust mil piece of pacientes seguidos de research, more than 45 anos, 7,000 comparou patients 6 above estratégias 45 prevenindo years age. They hipotensão compared the acima de 80 strategy to milímetros de avoid hypertension mercúrio, above para 80 evitar millimeters of mercury, hipotensão, to e avoid anterior acima de hypertension. 80 So e evitar above 80 hipertensão, and avoid agora corrigiram hypertension. um pouquinho mais baixo para evitar A bit hipertensão lower to acima. avoid Desfechos primários foram hypertension. So the primary complicações outcome was vasculares em 30 dias, vascular como complications infarto, in 30 acidente days. So vascular, heart attack, PCR, até vascular death, incidência the foi PCR. semelhante entre os So grupos, não it's houve a incidência similar incidence between the groups. desses There was desfechos. no incidence on these outcomes. Mas, por outro But lado, quando nós on pegamos the other esses mega hand, when trials, we look at these mostrando a mega incidência trials, de we look at the hipotensão incidence intraoperatória of intraoperatorial nos hypotension nesses
trabalhos com, on these sejam projects 368 with mil an pacientes, of 32 mil pacientes, 32,000 127 patients, mil, 127,000, é 22,000. extremamente alto, tanto It's a very high number of em people. alguns, né, que é On a extremamente few, alto, quase especially on a few of them, which is very 80% high, almost nesse 80% trabalho, of no this outro está work. em 40%, There is e this com 40% and durações variadas, with né, varied durações durations de momentos for de hipotensão hypotension que estão moments, associados which are àqueles associated desfechos to those clínicos outcomes, que those eu falei, clinical né? Então, outcomes ainda that I mentioned. realmente isso So mostra this que really é uma shows situação that it's a que situation that atinge reaches em grande parte oh, as cirurgias, é um a lot of problema surgeries. It's an epidemiológico issue, muito grande, epidemiological né? issue that is Então, very visto big. que a incidência é tão grande Seeing as assim, the incidence is so eu achei high, interessante I thought it was que esses interesting that autores, por meio de these recentemente publicados na authors who Anesthesia, né, recently por meio de published uma carta ao anesthesia, editor, né, fizeram or uma letter to the sub-análise editor, lá dos they made a resultados do sub-analysis MAP7, of que the foi MAP7 results, o National Audit which is Project, né, the da national audit auditoria lá project do Reino Unido com in relação the UK relating to o SET com relação à parada instead cardiorrespiratória relating to no heart perioperatório, failure and the perioperatorary. eles So utilizaram they o SWOT, né, que é utilize uma the escala sort de risco of blood pressure monitoring. para They mortalidade use this pós-operatória em for 30 dias, né, post-op mortality in 30 days, bom, ele leva em which conta doesn't keep it keeps in mind idade do the paciente, age of a the patient, especialidade, a urgência the cirúrgica, specialty, estado surgical funcional, urgency, e the functional eu state. achei And I interessante que thought that it was mesmo os que interesting that têm even those that uma have probabilidade maior que a 5% higher aqui likelihood than five of de mortalidade em 30 dias pelo mortality risco at 30 cirúrgico, né? days, A the predicted proporção de indicar mortality, uma the pressão arterial proportion of invasiva é indicating extremamente baixa, invasive arterial pressure is extremely low, principalmente cirurgias especially não when you're talking cardíacas. about non-heart Então, surgery. ainda o anestesiologista ele tem aquela So ideia que a anesthesiologist cirurgia é still has the grande, idea, okay, mas é if uma it's a big cirurgia, né? surgery, Então, cirurgia cardíaca. Então, a it's heart prevalência é surgery. grande So the de prevalence pressão is arterial big invasiva, for né? invasive pressure. Agora, Now, considerando que o paciente tem considering that the patient fatores de has risco aumentados, risk paciente factors that frágil, increase it, paciente a com frail patient, a comorbidades, patient with a gente não comorbidities, vê em we don't cirurgias não see cardíacas non-heart em geral, surgeries um grande aumento da generally a indicação e huge os increase in valores em indications. And geral, the vejo general que não values, you can passam de see that they 50% don't para go indicar over um acesso 50% arterial to indicate invasivo, ou an seja, invasive arterial falarmos de access. pressão So, arterial que os problemas nós já which conhecemos indicates that the e issues that são we already principalmente know aquelas being lacunas, né, mainly onde a those gente não consegue gaps where we monitorizar can't a pressão monitor arterial arterial de pressure maneira in a adequada. adequate manner. E é importante indicar uma pressão Well, it's arterial important to invasiva, indicate a invasive extremamente, né? Não só pela blood análise do pressure extremely, formato not just longo-escuro, because que of the nos dá analysis vários format that diagnósticos, shows us mas several esse trabalho diagnoses, but this também project mostra, né, que also quando nós shows indicamos that a monitorização invasiva, when a we gente use chama da non-invasive indução da anestesia no continuous momento the crítico, no induction momento anesthesia with vasovato, the ou critical faz moments, continuous depressão intracranial cardiovascular, enfim, versus, é a nossa decolagem it's do avião, né? like the point where Ah, the airplane takes off. o fato de eu indicar The uma pressão fact arterial that I invasiva indicate diminuiu em invasive blood até pressure 3 it vezes a diminishes incidência de pressão three arterial times média the abaixo de incident of 60 milímetros de average blood mercúrio. pressure below Tá? 60 Então, millimeters of mercury. ah, So e para vários graus de for hipotensão, several quando nós degrees of comparamos a hypotension, when we invasiva com a não compare invasiva, a gente invasive to extremamente non-invasive, diminui we bastante a really lower incidência, né? quite a bit the E é um incidence. momento que, It's a dependendo da point where, reserva depending cardiovascular on do the paciente, ele pode cardiovascular realmente reserves for the sofrer um patient, dano e uma they instabilidade could hemodinâmica muito receive importante. very Resumindo ainda, a noticeable hemodynamic indicação harm. é So, muito resuming the baixa, indication, it's very low. isso provavelmente It's very pode low. This refletir likely can reflect outros on países, né, com other relação countries à relating to indicação. indications. E para acreditar um pouco So, na consequência da to really hipotensão, believe in the consequence of principalmente hypotension, um dos especially desfechos mais estudados, que é a and the injúria most studied miocárdica outcomes, which is pós-operatória de cirurgia myocardial não damage in a cardíaca, post-op and eu non-heart resolvi pegar um surgery, paciente I que tem decided to pick fatores a de risco patient here with cardiovascular, vejam, quase cardiovascular risk 50% factors. dos Like almost pacientes têm fator 50% de of these risco patients have cardiovascular cardiovascular risk factors no centro cirúrgico, no with the surgical envolvimento center, normal em cirurgia normal cardíaca, né? Um involvement, paciente lá heart hipertenso surgery. crônico It's ou they have chronic cardiopatias isquêmica hypertension, ischemic cardiopathy, controlada which is controlled clinicamente, ah,
paciente com disfunção the patient diastólica, with diastolic idoso, dysfunctions. né? Então, So esse paciente que, quando a this gente faz patient hipócus à that beira-leito, avalia have de a maneira bedside hypoxia, visual, né? we assess them Vai vendo visually. aí o ventrículo, parece que, The em geral, ventricle uma boa is like contratividade, generally claro que com a exames good contractivity. mais Of course, with precisos, more nós accurate percebemos tests, que we mesmo com uma realize that fração de even ejeção normal, with an exames mais injection, precisos e avançados como o even more strain global, advanced tests like the global longitudinal mostram strain que longitudinal studies. So a they show função that sistólica the systolic não é function normal porque está is abaixo not normal de because menos it's 16, esse below valor que mostra what is it, alterações subclínicas do 16. miocárdio. It Então, quantos shows pacientes alterations on apresentam myocardial valve. So uma when the fração patients de ejeção normal appear e with que a tem doença normal value, cardíaca que there's nós não percebemos, heart né? Que vem inclusive com diseases todos that we os don't exames realize, perioperatórios even normais, né? with all the normal Começar perioperatorial da exams, monitorização, the avançados, monitoring, diagnósticos advanced avançados, já monitoring, the advanced estão surgindo e diagnosis, não são they're prevalentes they're not no nosso prevalent meio, né? in our media. Bom, esse paciente, esse So mesmo paciente, this que patient, this pode ser um same paciente comum patient, que a gente pega no dia a dia, so we take every day. eu fiz essa semana nele And this week, uma análise do I trabalho had an miocárdico por analysis meio de uma of monitorização myocardial que é muito de through vanguarda, que monitoring é that is quite o at the método forefront, which is the melhor que method, nós temos hoje para avaliar o best method that we acoplamento have ventricular vascular, is né? vascular attachment, Que like é is um dos grandes vascular determinantes lá do coupling, which resultado is da one of the nossa big pressão determinants of the arterial, results of our né? blood pressure. Que, para ter uma ideia, esse é o Just so you have an se idea, apresenta como da it mesma presents forma que itself in o the streaming same miocárdico manner that é the análise myocardial streaming is an de longitude analysis. Bull-Wine, então nós temos aqui Why? 6 So segmentos we have basais, um 6 septal, baseline anterior, segments. I lateral, don't want to cite the 6 prior ones. segmentos médios, da mesma forma, The average in quatro the same apicais e o manner ápice verdadeiro. Então, são or because 17 segmentos regionais so 16 miocárdicos que estão regional mostrando aí myocardial segments which are a showing qualidade da the contração quality of the longitudinal. Esse contraction paciente já tem longitudinal pressure. uma So contração longitudinal bem longitudinal contraction diminuída, is basal, quite diminished. mas em geral, globalmente, tem alterações regionais, mas Well, globally, globalmente there tem are uma função regional adequada. alterations, but there's an adequate function Então, still. esse exame, que é um So pouco mais this avançado test, que which is a esse, bit more ele mostra a advanced than relação this one, it showed the análoga à relation, curva de the pressão analogous volume, relation to the né, volume and pressure do and ciclo cardíaco, que todos of the, conhecem, a área sobre a of the curva, o que heart que nós cycle, the temos? area Nós over the temos na curve, área sobre a curva o trabalho the area cardíaco, trabalho of the cardiac, miocárdico, né? myocardial Só function, que esse está fazendo trabalho miocárdico, não pressão, volume, pressão, deformidade, né? volume, the pressure, Pressão, deformity, and pressure, encurtamento longitudinal the do miocárdio. longitudinal shortening of the Então, myocardium. esse paciente chegou na So sala com this patient 150 sobre, reached the sobre 70 surgical milímetros de mercúrio. center with E ele faz um over valor 15 millimeters of que é mercury, considerado and it's a normal, em value torno that de is considered 2.872 normal dele, from 1.148 milímetros de 2,872 mercúrio and por cento, né? 1,148 De millimeters trabalho of miocárdico. mercury Então, o percent trabalho está of dentro da the faixa myocardial normal com function. essa So pressão it's arterial. Quando ele within the chega com PAM de normal 96 ranges milímetros de when it mercúrio. reaches an PAM of Agora vejam 96 que millimeters quando of cai mercury. para Now see that when 100 it por drops to 50, ou seja, 100 uma by PAM de 50, 66, so a ainda acima PAM do of 66. levemente acima This do que esse is trabalho considera above hipotensão what was considered to be hypotension, intraoperatória. intraoperatory hypotension. Esse trabalho This cardíaco ele já começa a cair. O heart que function eu quero starts dizer to com drop. isso? Que o What I want to trabalho say with cardíaco está this, insuficiente that para heart gerar function is not contrações sufficient to longitudinais generate miocárdicas longitudinal adequadas. Então veja que ele contractions já that are começa a ficar adequate. um azul So claro. you see it Isso sort of becomes a nós já light sabemos que blue. é um exame We know muito that this is a precoce de isquemia very miocárdica, mais early precoce que o test próprio for stream, heart mais ischemia. More than precoce que stream itself, hipocinesia de PAM, earlier, mais precoce que earlier than supraconfiduramento segmento supra ST, segments. e pior, quando ele chega And realmente no que a worse, gente when it considera really hipotensão reaches what we consider to intraoperatória, be ele vai intraoperatory para, vejam aqui que ele hypotension, fica azul, it abaixo goes, de okay, 1.000 look, it milímetros becomes por blue deformidade below em 1,000 millimeters porcentagem, né? per deformity in São valores percentage. críticos These are extremamente critical values. These detrimentais are para o very miocárdio. Agora detrimental imagine values vocês for the acontecendo myocardium. So isso imagine if 5, this 10, happens 15, 5, 10, 20 minutos 15, durante uma 20 cirurgia. minutes Então during não é surgery. surpresa Oh, it's no que esse surprise paciente no pós-operatório that já this tenha esses patient in the fatores de post-op, you risco, have these que risk são factors, prevalentes, fatores de risco the cardiovascular, equivalent que são as cardiovascular risk troponinas no factors pós-operatório. that E add the daí a troponins importância to por the que post-op. a So gente it's deve important. manter esse That's paciente why we must maintain dentro this de patient uma faixa within a considerada range that is considered adequada, né, de pressão adequate. arterial.
for como nós arterial vamos pressure. superar esse problema se a And gente está lá how are we fora going to com get a internet past de pressão this? arterial? Bom, algumas tecnologias Well, a surgem, few como o technologies manguito come up, digital, que é por meio de plexmografia e por transmissão plexmography infravermelha, ele for consegue dar uma infrared medida sem precisar transmission. There's a invadir o number doente. Claro que as complicações of não são altas de pressão arterial invasiva, mas tem esse caráter invasivo, né? E aí they tem a have questão da a cultura também. they Ah, are eu vou indicar invasive. uma There's pressão arterial also the invasiva, called, uma cirurgia okay, I'm simples, going uma to cirurgia indicate seria this simples, mas o in such a paciente não simple quer, surgery. Okay, the né? surgery is simple, but the patient isn't. Ah, então está surgindo agora, né? So Claro que now it's tem coming up. problemas Sure, dessa there are monitorização de issues in custos, this monitoring of validação, que ainda são costs, limitados. Por exemplo, validation. They are esse still trabalho limited. mostrou, comparando uma revisão sistemática e This showed meta-análise, the comparando meta-analysis tecnologias comparing the digitais, como essa technologies, que eu mostrei, com métodos digital invasivos na technologies, with paciência cirúrgica ou invasive crítica, methods, né? with Então foram surgical 24 estudos or critical para pressão patients, arterial e 24 16 para studies for débito arterial cardíaco. pressure, for Porque 16 for the como ele card dá a onda de depth, pulso também, calculando a área and sobre a curva, a gente tem volumes calculating sistólicos, the area funciona como systolic um volume. monitor de It débito cardíaco não works invasivo, né? Conseguimos as a extrair outros non-invasive level. parâmetros, You can extract other como a gente parameters, extrai lá com such as catéter de we estrangulação. extract. Muito legal. Então, totalizando aqui So a total of 1.164 pacientes para pressão 1,164 arterial, patients for blood 549 para o pressure, débito 549 for e índice cardíaco. heart Né? output Então, a and pressão index. arterial média de So 10 metros é de average 4,2 milímetros de versus mercúrio. the Limite de device concordância varia was de 4.2 menos milliliters of 14 para mercury. The 22,5 milímetros de concordance mercúrio. limits was Para o débito minus cardíaco, o erro 14.5 dessa tecnologia milliliters. foi de For 43%, the alto heart ainda, né? output, it was 43%. 20% dos For the conjuntos considerados average, abaixo de 30%. with only A conclusão é que as 21% of the tecnologias groups não são below intercambiáveis. 30%. Então, The veja, nós issue temos is ainda that limitação de the custo e technologies are precisa not ainda de uma interchangeable, so we still validação, need to have a cost analysis. tá? There's E nós still temos need segurança validation. para We need tomar safety to decisões be able baseadas to nesses take monitores. Mas decisions uma vez based que on isso these monitors. acontece, eu Once this acredito que vai happens, acontecer, porque I a believe it will tecnologia ela happen vai because avançando technology para moves forward. a gente ter We fidedignidade, né, can have nos resultados. accuracy Nós and podemos results. tratar, enfim, We a can pressão treat the arterial end of média, né, fazendo raciocínio de todos os seus the componentes pressure, do acoplamento ventricular vascular, traçando uma tracing estratégia the guiada por métodos strategy guided hemodinâmicos ou by hemodynamic de fluidos goals, hemodinâmicos. O paciente está hemodynamic precisando fluid corrigir a pressão arterial por strategies. meio de fluidos, Patients a need gente to go through descobrir this isso, a gente descobrir fluids. quando We ele need to precisa de discover this vasopressores, quando and o problema discover são that we need vasopressors inotrópicos, when the issues are quando é inotropic. hemodinâmico, quando os problemas são fluidos. Então, So os monitores de fluids, maneira não so invasiva, monitors in a ele non-invasive consegue dar uma manner, variação de they volume cannot sistólico, volume show a sistólico em variation si, in o índice systolic cardíaco, então volume itself. facilita So this o nosso facilitates diagnóstico diferencial our das causas de differential hipotensão, que diagnosis seria of uma the causes abordagem of hypotension, ideal which would tratado be para a an pressão arterial ideal média, approach não for the average simplesmente blood pressure and not simply fazer vasopressor para todo mundo estar hipotenso, que é algo que eu vasopressor for combato e that tento has hypotension. It's something that I really try to fight fazer com against, que os nossos residentes tenham um making pensamento so crítico that nesse our sentido, né? residents have Neuromonitorização, critical thought in that sense. bom, eu So canso de falar nas aulas neuromonitoring, de I was saying neuromonitorização, it, the principalmente neuro. cirurgia cardíaca, que é a área que eu mais atuo, So this que is the algumas area where I act tecnologias, upon the monitores, most. I consider the tanto EEG monitors, quanto a oximetria, EEG, as assim, well as como brain monitores oximetry hemodinâmicos, eles são as muito hemodynamic monitors. sensíveis, nós They are chamamos de monitores very cerebrais, né? sensible. Mas eles são muito They are sensíveis very às alterações sensitive to hemodinâmicas. O hemodynamic débito cardíaco começa a alterations. baixar, Heart começa a depth aparecer starts to go down, supressão, you a start to have tendência da oximetria suppression, the cerebral trend of começa a cair. oximetry, brain Então, oximetry talvez um starts to go monitor down. So de maneira mais maybe precoce nos mostre que a the gente earliest precisa tomar monitoring uma that it atitude para shows that we corrigir uma need to pressão take an arterial que a gente attitude está achando to que está correct boa, arterial né? pressure that we Que think is faz, fine, né, por meio da that monitorização makes it through cerebral que está blood alterada, pressure, fazer heart diagnóstico pressure that is altered, diferencial, procurar have com monitores, differential procurar com eco, diagnosis, procurar certain things with com isso que eu falei, com echocardiograms, volume as I sistólico, said, índice cardíaco, systolic volume, variação do volume heart sistólico. output, Por que que variations, and the aparecendo aquela systolic supressão? volume. Por que que Why aquela is the oximetria cerebral pressure está like that? caindo? Why is brain Mas é uma pena oximetry que a gente não going consegue down? para It's todos too os bad that pacientes, we can't somente do cirurgia this for não every cardíaca. patient, Então, especially in trabalhos non-heart muito importantes, como o surgery. It's George very mostrou que important work. 55% dos casos As Georgie apenas showed, that aumentar a TRM foi 65% of suficiente cases, para just normalizar o increasing the EEG. PM was enough to normalize Cirurgias the vasculares, EEG on a arterial anestesia guiada por EEG surgeries. reduziu o uso da EEG norepinefrina guided em um surgery terço, procedure né? reduced the use of norepinephrine in Então, one third. ajuste em anestesia hemodinâmica So tem que ser adjustments in feito no lado hemodynamic cerebral do anesthesia operatório. Então, se need to nós consider estamos the usando a integrity monitorização of cerebral, the brain prestar during the atenção operation. às So you need to pay mudanças attention to the cerebrais, changes que of the elas, brain. ah, uma
they, grande parte well, das a good situações part of the vai estar situations, apontando que they aquela will pressão point arterial não towards está, that mesmo que a blood gente ache que está normal, né? pressure, even though Esteja we think normal, it's não está normal, sendo suficiente maybe para aquele normal in paciente. patients, Isso nós and já maybe sabemos enough patients. há, So há muitos anos, esse trabalho we've de known this 2007 mostrando sometime, que this work in em circulação extracorpórea, a 2007, principal atitude que faz extracorporeal voltar circulation. a saturação cerebral por meio da The oximetria main thing that cerebral makes ao normal é saturation go aumentar a back to pressão normal in the arterial, brain is tá bom? to treat the blood pressure. Nesse sentido, nós So in this tentamos realizar sense, trabalho we try to retrospectivo, foi uma design TCC, retrospective trabalho work. publicado, This foi is a interessante non-published work. mostrar, I foi think it aqui was no interesting to nosso show serviço, in our service, mostrando 268 showing pacientes submetidos a 268 patients CRM that com went through SEC, CRN with trabalho CC. então no nosso centro aí So com this is for our center. 173 pacientes guiados pela oximetria e 173 96 patients não guided by guiados, oximetry and 95 tentando non-guided. pensar um pouco fora da So trying to caixa, think não about outside the simplesmente usar box a bit, not just neuromonitorização para using pode neural ser, monitoring for what outcome. vamos Okay, pesquisar well, delírio, vamos pesquisar let's see delirium, disfunção cognitiva. Não, a gente or vai procurar um cognitive desfecho hemodinâmico. dysfunction. We're going to Necessidade look de for inotrópica, uso de hemodynamic drogas outcomes. So vasoativas, a gente aumentou, se diminuiu, usando inotropics, or we neuromonitorização increase, ou não. E o que see if nós there's achamos foi neuromonitor realmente que, movement or mesmo not. com And what we um tema found was that even significante, with a no estudo do non-significant P, like you can 0075, see que the como se diz, não é de se jogar 0075 that we fora, né? say A diminuição this road is da away, the necessidade de reduction noradrenalina of the mais de need of 2 horas noradrenaline in less than no 2 pós-operatório. hours E in the seguindo post-op. essa linha, como a gente Following this line, provavelmente gerou estabilidade as we likely hemodinâmica nesse generated grupo, também conseguimos hemodynamic diminuir stability in this group, we a managed incidência de to delírio, lower mesmo de maneira não the incidence of significante, mas delirium hoje in a vinte por non-insignificant cento man. But zero you can see delírio it's sem 20% oximetria was contra zero 13% oximetry com versus oximetria 13% with oximetry, cerebral. brain oximetry. Temos também We inteligência also artificial, have obviamente, AI isso in é hemodynamic care. muito importante, os monitores It's very estão important. The começando monitors are a starting ganhar to, aceitação, né, como to o gain HPI. acceptance as the Temos colegas aí AI. como We have até colleagues estava conversando hoje com o Rodrigo Dias, já com at Real bastante DIs that experiência they nesses have quite a bit of monitores. Espero que experience with ele, these não sei se ele monitors. vai I poder estar hope. aqui na I don't know if discussão he's going to be depois, able to be mas here in the discussion later, but bem legal por meio de it will be perguntas, very enfim. good for Ele questions. analisa continuamente a forma de Analyzes onda continually da the pressão arterial wave invasiva of com the growth digital, arterial usa pressure in the machine digital learning para field, prever uses machine learning to hipotensão iminente com base em padrões forecast hemodinâmicos. hypertension, Reduz imminent o risco de 0 a hypertension 100, based on atualizando a cada 20 hemodynamics segundos, né, patterns. que é So baseado 0 em to padrões 100 com PAM, updated every 20 ecocardiografia, seconds. So the volume PAM, sistólico. the Então stall ele volume. So discerne entre as it várias causas de works, well, hipotensão sees baseado no among these several acoplamento ventricular vascular e tudo isso que significa, né? E permite, então, and obviamente, it nos guiar para allows uma intervenção to precoce be também da guided pressão arterial durante to a see an cirurgia. early drop in Bom, temos blood vários pressure during trabalhos, surgery. So we inclusive have muito legal, several publicado pelo studies, parceria very internacional, good ones, com autores brasileiros published aqui, né? via our Mostrando international partnership with Brazilian authors. You can see here. revisões sistemáticas These are e a systematic meta-análise que revisions, realmente esses meta-analysis, and monitores, eu really não vou these entrar aqui monitors. I'm nos detalhes de cada not going trabalho, to mas em go geral into eles full detail realmente for conseguem each one, diminuir but they os really episódios managed de to hipotensão reduce the hypotension e episodes a duração da hipotensão, and the mas how também much hypotension lasts. ainda, But como não são tantos trabalhos assim, como a tecnologia está how começando many ainda, talvez a gente não tenha um poder so have grande para mostrar the mudança ability to nos desfechos, show né? Porque changes muitas in vezes the outcomes. ainda It's ah, still na situação atual in the current não são tão situation animadores com relação is à not diminuição ou à melhora as dos much desfechos when negativos. and the negative Pós-operatório é outcomes. um problema, né? Post-op Porque hypertension is an o issue paciente está because the exposto a patient esse is ambiente exposed to the de environment. vulnerabilidade So pressórica, que é a o pressure pré-operatório, vulnerability is a the vigilância diminui, periperitory com environment. certeza, So monitoring goes e down a for sure. consequência da hipotensão não é muito The diferente do intraoperatório. Não são consequences of problemas hypertension que is not teremos much que different for superar the nos in-op próximos situation. anos, So né? these Por are issues meio, that we must acredito, de get past these next few years. I monitorização believe that monitoring, avançada. advanced Vejam monitoring, que mês de see, mortalidade em 30, 90 dias, lesão renal 30 aguda, foram 3 significantes days. para There's os a significant amount pacientes of que desenvolveram deaths hipertensão for patients that develop no hypotension pós-operatório, in né? the São post-op. mais de 3 mil More than procedimentos em 3,000 pacientes que não procedures. tiveram hipotensão no intraoperatório, Patients that didn't geralmente have internação de mais de intraoperatorial 48 pressure, horas na UTI, more 48 mostrava então hours in the ICU. This que a shows consequência não é muito diferente that the de consequence is not that different tô lá no from quarto fazendo hipotensão, tô na UTI fazendo hypertension hipotensão com relação relating aí to a
lesão renal aguda, injúria acute miocárdica, enfim. renal E injury, para isso, myocardial injury. And for trabalhos this, promissores, né, como promising work, monitorização like promissora, como esse promising belo trabalho monitoring, publicado em 2022 like na this wonderful Analgesics, piece of work that mostrou was que quando a shown gente in the infuse analgesia, showing that noradrenalina when we infuse noradrenaline com with um sistema de alça fechada, a em pós-operatório de closed disfisia system, cardíaca, a gente, quando comparado ao a controle, closed loop nós system, compared to diminuímos muito control, a we incidência really de lower hipertensão de the maneira que incidence of hypotension in a nós way passamos that 1,4% do we tempo em spend potência no PM 1.4 menor of de the time in 65 para hypotension PM below 12,5% do 65, controle manual, 12%, certo? 12.5% in O manual sistema control manteve a PM dentro compared. da faixa-alvo de So 65 a the 75 em system kept the 95% do PM tempo, within com the apenas 66% target com range, controle manual. 95% of the Então, time visto versus essa 60% of natural the queda time da with vigilância que manual control. acontece no So this pós-operatório, natural talvez drop in nós monitoring that happens in post-op, teremos no maybe futuro we in the future que depender de will uma have avaliação to depend avançada e on nesses controles para advanced manter a monitoring of these estabilidade e controls a to segurança do paciente maintain pós-operatório. stability for the patient in the post-op. So Também não menos also importante, not less important than a this, tentativa de the attempt elucidar to as causas de pressão shine arterial, light on usar the uma meta para causes corrigir of pressão arterial, essa estratégia CLEAR, né, que foi mostrado a foi clear apresentado strategy, no which JCVA was agora em presented on 2024, GJCB now in 2024, que that objetiva customizar metas, né, the reduzir o goal número is de to dosage-alvo customize de goals to pressão reduce arterial and média, evitar individualize o the tratamento targets excessivo, of average blood né, pressure, porque avoid excessive treatment, muitas vezes, como eu falei because no a lot of começo, the tratar time, pressão as I arterial, said a before, gente you não treat blood pressure, discerne o que está you acontecendo e faz need to vasopressor. discern E aí, what's quando going a on with these perfusão vasopressors, what tecidual happens, diminui a perfusure perfusão of mecânica vai tissue diminuir porque nós não diminishes acertamos a tissue causa, né? perfusion. When we Ao invés don't de get the cause right, inotrópico numa disfunção sistólica, um isotrópico numa diastólica, so o isotropic is volume, né, non-diastolic variação pressure, de and the volume volume, sistólico the elevado variation na is análise systolic, do elevated eco, a gente systolic volume, acaba then as the piorando echocardiogram, a situação, né? Então a we gente limita o worsen uso the de catecolaminas, situation. minimiza We o limit the use uso, of catecholamines, fármacos we com outros define the mecanismos de use ação, usa a vasopressor other certa, mechanisms. estimula o fluxo sanguíneo, a gente foca na microcirculação, numa meta, So exames this is com a goal, exames exams, perfusionais, perfusion studies. e a reposição volêmica com So ecocardiografia, o point of care tão polemic importante no session point of care, pós-operatório, they're que so important in the nós iremos drop. incrementar o We treinamento e will a see, and prevalência we do seu need to uso increase the intraoperatório, prevalence of this use otimizando o intraoperatory, desempenho débito cardíaco, e, optimizing claro, como heart output. consequência, I'm o sure as a fluxo consequence, microvascular. you E have the usa microvascular coadjuvantes, flow, sedação, and controle you prévio, use entre outras causas, coadjuvants, né, que sedation, estão and thermal gerando control, other causes that consequências pressóricas cause alteradas. pressure. O Cause Perioperative Quality Initiative, que foi uma reunião, né, que não é a primeira vez que acontece, aconteceu agora the em meeting that 2024, happened essa now in edição foi em 2024. Londres, reuniu This especialistas happened in do London and norte, brought Canadá, together Estados specialists, Unidos, the Europa, US, Europe, para pelo through the método de Delphi modificado, tentar Modified estratégias com Delphi relação method to treat the a strategy baseados no grade, né? based on the grading, right? Com And relação ao manejo leading to the pré-operatório adequado. E preparatory, as accurate conclusões eu tento management. And resumir the aqui, conclusions I tried aumentar, to deixar a PM summarize acima de here, 60 pacientes de alto risco, pensar basically também, for isso é high muito risk. importante, I need to think as well que that nós devemos we diagnosticar must quando o diagnose paciente tem síndrome compartimental, quando tem disfunção do when the coração patients have direito, quais estases compartmental venosos, né? syndrome. Principalmente quando nós pensamos em lesão So renal I aguda, was né? thinking Porque about acute o renal failure gradiente because arteriovenoso de kidney failure because perfusão the gradient of perfusion, orgânica, ele vai diminuir. E aí, organic se eu perfusion estou com a will pressão go down. venosa And com if I estase have venosa, eu vou ter que também, a por outro lado, lesser para normalizar o pressure, gradiente, like to colocar normalize the gradient, um trigger de pressão arterial média mais alto, né, para compensar a estase so to venosa. compensate Tratar a the hipotensão por state. So farmacêutica, vamos treating discutir. A hipotensão ao tratar hipertensão hypertension that is intraoperatória, being vejam que a treated equipe de intraoperatorily. trabalho que So eu you can mostrei lá see no that the começo das work that I tendências showed da you at the pressão start, arterial, it quando trends ela vem vertical subindo a pressure when tendência it de 5 a goes 10 minutos up, depois ela from 5 to 10 cair, minutes afterwards, it tá goes certo? down, it Ter essa drops, vigilância aumentada, usar uma and monitorização the contínua da vigilance pressão goes up. arterial para reduzir So episódios reduce the hipotensivos e indicar episodes. mais, né, pessoal? E reconhecer e tratar a hipotensão pós-operatória, que é um So grande treating desafio, como eu post-op falei pressure, which is a big challenge, nos as I slides said anteriores, e on pode the ser mais earlier perigosa porque a slides, and maybe vigilância more diminui lá no dangerous because quarto monitoring ou em outras goes down in the situações, né? force Então, situations. concluindo, a hipotensão é comum, So in episódio conclusion, hypertension is simples, ok? common. It's Eu a acho que a simple conclusion. apresentação I think the presentation já fala por si, que a hipotensão speaks é for itself comum, that silenciosa hypotension e is common, muito silent, perigosa. and very dangerous. Nós devemos acreditar nisso, né? We must believe. Abordagens personalizadas para
is cada paciente for vai every precisar patient de because every patient will correção, need a dependendo da causa correction subjacente. depending on the As costs. tecnologias são promissoras para isso, Technologies como are promising for essas this, que such as consigo the extrair outros dados that I managed to hemodinâmicos, né? extract out of E hemodynamic repensar, pessoal, o que a data gente and acha que é uma rethink, estabilidade hemodinâmica, guys. né? So what is hemodynamic stability? Tempos atrás eu saía Some time contente ago, de uma I was anestesia pretty happy with e provavelmente anesthesia, se eu comparar com hoje, and eu não probably seria if tão I compare this contente se to o today, paciente I ficou wouldn't be so flutuando o tempo happy if todo. the São patient was pacientes just que são fluctuating the whole time. These are patients flutuando pressoricamente, a that are gente vê dizer, fluctuating são systologically. pacientes que muitas vezes são These are patients desafio, that né? a lot of São the desafios time que they're envolvem challenges, they diabéticos com involve diabetics, neuropatia, pacientes neuropathies, vasculopatas, que realmente o nosso vascular sistema tem disease uma patients. estabilidade e It's a pressão, challenge né? to Isso have hoje me pressure incomoda stability. muito mais do que no This really passado. bothers me much Quero more agradecer, deixar o meu than last year. I e-mail à wanted to thank you, disposição, leave my email incentivar todos here que estão aqui available, a and I publicar no asked JAN everybody to cada vez publish and mais BJAN. More and more, impacto importante it's e important contact contribuindo para a ciência mundial operatória. a Parabenizar aí o preparatory trabalho for da editora-chefe improvement. e outros que Chief editor antecederam. E at é isso, follow through, pessoal. and that's it, folks. Devemos ter um We momento para must discussão, então. have some time for discussion. Parabéns, excelente, coisa Congratulations. boa. Great. Very good. A gente We já tem have a question. uma pergunta aqui, um questionamento. A We pessoa have que a pergunta é a question doutora here. Nádia. Ela That's primeiro, Dr. Nadia. no First fim, ela off, fala parabéns pela well, bela first apresentação. she congratulates you Vou for the great começar pelo fim. presentation. I'm going to start from E the end. ela pergunta And assim: she apesar asks das if, tecnologias de despite análise the em analysis dedo por technologies, oscilometria a handful of hoje ainda não oscillometries, substituírem a they pressão arterial still do not invasiva, substitute como basic mostrou arterial pressure, as um was estudo na shown apresentação, a study during é the certo que há presentation. avanços It's significativos right that significant nas últimas advancements décadas. during the Na sua past few opinião, decades. In your haverá opinion, dia there que will não se will there indicará be a mais day de where forma they will alguma no uma longer indicate canulação arterial para a esse fim? intubation or fuel Se intubation for sim, this quando goal? If seria so, isso? when would that happen? Hmm. Well, Isso é uma pergunta muito that's a interessante, né? very Quer interesting dizer, eu question. acho I mean, I que think that a tecnologia vai chegar a isso the sim, não technology acredito. Perdão, will doutora reach that Nádia, isso, point né? for sure. It's Dr. Eduardo. Nadia's. Tudo bem, doutora Nádia? Hello, Prazer, Dr. Nadia. grande Hey, honra tê-la aqui na an honor to discussão. Uma have you pergunta here in the muito discussion. pertinente. Very pertinent Ah, eu não question. sei o que quer dizer longe ou perto, mas So minha opinião close or pessoal é far, but my que realmente personal caminha opinion para is isso, né? that we're Nós moving já in that temos direction. aí We have esses manguitos digitais these que digital eu couplings, acredito que nos which, well, próximos anos I think a in the next few tecnologia years, the avance technology e will incorpore move realmente para a forward, will gente incorporate for us to truly não precisar canular won't uma need to artéria. intubate an Não artery. sei dizer quando, I don't mas know when, but oh, ao mesmo tempo, acho que nós já tivemos um at the same grande, mas um time, I grande think that avanço we've had mesmo a lot of many com o steps uso da forward ultrassonografia in the para use of canulação, né? Então, ultrasound. mesmo esse caráter So invasivo, claro even que with this sempre invasive implica character, incômodo para o doente, a gente precisa we need ter que invadir ele, não é um procedimento invade doloroso, a gente tem que procedures. sedar um pouco, We need mas to sedate a bit, but hoje é muito mais today tolerável, eu it's a diria, até lot para o more trabalho tolerable de to see scores de satisfação de the acesso periférico, satisfaction né, seja scores venoso, seja arterial, que melhorou muito o that score de improved satisfação do the doente com satisfaction relação ao history procedimento guiado for por ultrassom, né? patients Porque nós diminuímos o número de because we tentativas, lowered the amount of né? Talvez esteja attempts. fugindo um pouquinho aqui da pergunta, Sometimes we're mas acho que vale maybe getting away salientar. from the question a bit, but I think it's E, worth poxa, a gente consegue pointing com uma out. artéria radial, We managed with an hoje, arterial vasculhar arteries. ela praticamente no antebraço Well, inteiro, that's where abaixo do maybe músculo braquiorradial. it E will be below com the o brachial treinamento, a gente tem muscle. uma So precisão muito grande training, we have e consegue a lot of escanear, precision accuracy. avaliar. We Se o would have diâmetro está to menor que assess 0,2 FD centímetros, a gente nem funciona, já vai below direto para these centimeters. It doesn't even manage uma outra to get artéria, que é uma through. It braquial goes ou to se não for another uma artery. femoral.
Eu femoral acho arteries. que So esse avanço, I think that em geral, this advancement generally melhorou muito, né? Já improves a lot para a nossa geração. Então, for our talvez para a próxima generation. geração a gente So maybe for the next não generation, precise we would not invadir o need doente, né? to Mas invade o the treinamento com reach for the training ultrassonografia with já ultrasound, superou muito, muito, but he muito went over aquela sensação que eu tinha quando era this residente, né? feeling I Vou ter had que when I pegar was um a TM resident e in agora Bava. ele Oh, vai I need dizer, to vou have conseguir, EM. não I vou would conseguir, a técnica won't be able cegas. to figure it out. Hoje, I'll just be working muito mais blind. segurança, sou muito mais And now I tranquilo work with a para lot more safety. It's a uma lot pressão arterial easier invasiva. for invasive Então, arterial pressure. So, esse avanço, de certa forma, já in a chegou. certain way, if Espero the que realmente advance move que forward, chegue I um dia que a think, gente I não hope that it will precise be a day we will not nem fazer need isso, né? Nem funcionar de maneira nem invasiva, work ter um with this, resultado having it be fidedigno na invasive and pressão an arterial. accurate result for blood pressure. Perfeito, muito boa a sua resposta. Very good. É, Very good Dr. answer. Glauber Dr. Gouveia, Glauber Gouveia. e boa noite, Hey, excelente well, aula, good Dr. evening. Eric, Great sempre class, Dr. brilhante. Eggy. Great Gostaria class de as saber usual. a So, opinião Eric, dele I'd na like to prática know clínica your opinion in sobre the o uso clinical de practice about the use fenilefrina of versus phenylephrine noradrenalina versus quando noradrenaline há indicação de when there is the vasopressores indication for em vasopressors pacientes on patients submetidos à cirurgia going não through cardíaca, non-heart surgery, mas but apenas com acesso only venoso periférico. with Obrigada. peripheric vein access. Um, Well, bom, no. o Glauber, obrigado pelo elogio primeiro, Glauber, thanks for the compliment. mas o Glauber, So vou dizer assim, Glauber, nós temos conflito de I'm going to interesse, tell nós you, somos we have conflicts of muito interest amigos, because então, we're obrigado friends, pelo elogio so da aula. thanks for complimenting É, the class. eu acho assim, I think na minha that prática clínica, in my clinical eu posso confessar practice, que eu I may não, confess that não tenho rotina de usar I have no fenilefrina. Eu routine for using cheguei a usar um pouco phenylphrin. na I pandemia, não tenho used it a tanta bit experiência during the prática, né? pandemic. Quando eu I don't have perdi a um efeito practical fugaz, quer dizer, experience. peguei muita I had a lot com a of medicação, né? uses for Mas, medication. resumindo, eu acho So, que to de summarize, maneira I segura, think se eu for that usar in a safe manner, if I'm going to use vasopressor como noradrenalina, vasopressors as no noradrenaline paciente on patients, crítico, se eu estou prevendo que eu tenho que critical usar, começar uma patients, infusão contínua, need to use eu continuous vou indicar infusion, um acesso I'm going to central, né? use an Normalmente central eu access. tenho pouca I have segurança, realmente medo not much safety, de extravasamento, às vezes uh, preciso lá no afraid of pós-operatório. leakage. Então, posso dar um exemplo, até So na cirurgia de hoje de manhã, já previ que o I have paciente ia surgery this precisar, um morning. paciente I idoso, foresaw that cirurgião cardíaco, veja, we're going to cirurgia, have elderly paciente adulto, patients, fator de risco patients cardiovascular, uma with cirurgia no cardiovascular paciente risk idoso, factors, colestectomia videolaparoscópica com cholecystectomy, colangiografia, né, laparoscopy, pelos riscos cardiovasculares da paciente, de que and pressão arterial cardiovascular invasiva, risk because né, os residentes que invasive porventura cardiovascular estiverem pressure for assistindo vão patients saber, that, estão comigo hoje lá no centro well, cirúrgico, e if you acesso were venoso with me central, at precisei de the surgical vasopressor e center, I needed to use noradrenalina, vasopressors today infusão at work, contínua, continuous infusion, nessa paciente, mas with eu this patient. tenho But I have realmente really que responder que a have preferência to answer that the pelo acesso preference central. for central venous access No meu dia a dia eu não tenho essa on the average day-to-day life tomada de decisão para fenilefrina, noradrenalina num periférico, eu on a realmente periphery. It really is, acabo não fazendo, né? Então, talvez não seja a pessoa mais adequada maybe it may para not be the most responder adequate person de to maneira adequada answer o adequately questionamento. to answer your question. Perfeito, doutor. Great. Então, o Well, que a gente entende what é we que understand a hipotensão, is that hypertension aparentemente pode não ter apparently causado nada, mas ela may not have causa, caused ela, anything. ela So, vai e well, tem uma porção de lesão que ela pode fazer, e que o ideal, o que a ideal, gente tem atualmente, é a gente, sempre que possível, ter uma pressão arterial whenever possible, we invasiva, can have invasive e arterial porque pressure, ela vai ser o que vai mais maybe the nos one that ajudar intervenes most, that will help a us the gente most precocemente agir e to tratar essa help hipotensão early and to para que a treat gente não tenha hypertension
desfechos we will not have desfavoráveis unfavorable de outcomes médio e longo prazo in the com os middle and long problemas term pós-operatório, não só imediato, mas às vezes até um tempo depois. until sometime Então, later, eu not queria que você immediately, but acabasse sometime de later. fazer So I wanted you esse resumão to aí, summarize that, confirmar isso e confirming that, dar uma última palavra para a gente, and maybe porque have some closing words não for us tem mais because we don't questões, e eu have acho que a aula more foi questions. So de I grandes thought that reflexões sobre isso. Foi uma aula muito it reflexiva, was a muito very bacana, reflexive class, e very cool, que and poderia fazer esse resumão para a gente again, aí, dar uma summarize that palavrinha for us. final sobre isso. Some final words on that. Não, muito obrigado. Thank you very Eu much. acho I que think that a reflexão final é, primeiro, the final reflections, nós como, we as, primeiro do ponto de vista first point of view, como educador, né, as an como educator, participando do centro de treinamento, participating in training trabalhando com a nova centers, working with the geração, new generation. o que eu tento no dia a dia é What I mostrar try a to do every day is to importância show the do importance cuidado com of the work com a pressão arterial with the em arterial termos de pressure, otimização in de terms of vigilância e fazer com optimization of que vigilance, and making it se acredite, so né, no desfecho to negativo que believe está in the acontecendo, negative né? Por outcomes that are isso, o occurring. título do nosso Title editorial of our editorial tá explícito, né, que é um perigo is oculto. explicit, as Então, if acho que a hidden primeira atitude danger. The é first a attitude conscientização is the das awareness. várias gerações. Claro que é On the sempre several generations, mais fácil sure, it's trabalhar com easier a to work geração mais nova que está with vindo, the que está younger no processo generation de aprendizagem, on incorporando the o que vai seguir ao longo dos anos na learning prática process, operatória, on the preparatory mas eu acho que practice. todos que trabalham com CT, todos que trabalham com educação, eu acho que Everybody fica that works with aí education, o recado, né, para that's where you otimizar get esse the message to ensino optimize this teaching, operatório. preparatory teaching. Acreditar I que think isso believing acontece, that this happens, como eu mostrei com as essas I showed you, monitorizações que mostram alterações that show subclínicas, the clinical e, alterations, e, e como nós não temos uma prevalência ainda as we grande don't have que, a huge por custo, prevalence or por the cost, validação, muito mais por custo, eu vejo hoje, né, como because of the cost o Prediction Index, enfim, and the predictional index. acho que é muito válido I think essas it's very informações, como o valid paper que eu mostrei, das tendências de pressão the arterial, end of o que está acontecendo quando the arterial o pressures, paciente está chegando ali perto dos 70, que seja, milímetros de mercúrio, se for um paciente idoso uh, de alto 70 risco, millimeters of mercury for an saber que ele elderly está à patient, beira high de risk fazer um patient, knowing that episódio he is on the edge hipotensivo of importante, having an traçar important hypotensive estratégias, né? patient, tracing Eu tenho strategies, 5 minutos ainda para fazer um diagnóstico diferencial, not usar 5 um minutes point for a of care, differential, outros using a um point point of of care, care, para not a one that I have, acertar a causa do is to tratamento no sentido ascertain de the sacar um cause of vasopressor e treatment, fazer not no just paciente, taking né? out the vasopressor Então, reading eu for the acho patient. que se eu estou numa janela que eu sei que é perigosa, que nos próximos minutos ele vai desenvolver hipotensão, essa janela eu tenho que usar If only para hypertension, fazer you o need to use diagnóstico that window diferencial. for a differential Saber se é diagnosis. volume sistólico, saber The se é systolic mesotropismo, volume, cronotropismo, certo? venoprophism, Todas as questões que envolvem o acoplamento, enfim, que vão gerar, em última instância, lá, pressão arterial, e em última instância mesmo, final o que é o instance, objetivo, que é uma which is the perfusão goal tecidual for adequada, né? adequate tissue perfusion. Creio que isso seja importante. E também So I think that's important, and also mais difícil, né? more Mas difficult. tentar levar I'm trying essa to quebra de have paradigma this com relação ao cuidado intensivo com a pressão arterial para o pós-operatório, né? Isso é um so trabalho que it's work é mais that difícil envolver is very difficult to involve de maneira multidisciplinar, né? Então, talvez os multidisciplinary. protocolos So ERAS, maybe the né, ERAS e protocols qualidade perioperatória deve se and investir um pouco mais preparatory quality nesse sentido, né? in Creio that que é isso. sense. I think that's it. Perfeito. Acho que foi levantada aqui uma questão bastante importante que é importante para No, todo it's very mundo e para important. It's very qualquer important for especialidade que a everyone and gente for any faça specialty mais anestesia.
for E more eu achei muito anesthesia. And I interessante thought it aqui, was tem very interesting uma to have mensagem aqui do Dr. a Rodrigo message from Dias Dr. para você, Rodrigo e ele Diaz fala for assim, you. e ele He também, ele says, sintetiza tudo, eu acho he que todo synthesizes the mundo whole pensa, thing. né? Ele fala, Everybody's excelente aula, thinking, destacou great class. bem pontos que He precisam really ser debatidos com wanted mais several frequência, como things that must be ampliar debated more a frequency, monitorização like amplifying hemodinâmica, né? dynamic Usar monitoring, using vasopressores com vasopressors sabedoria with, e utilizar o wisdom, conceito de and using the acoplamento concept ventrículo of ventricle arterial arterial coupling no entendimento da concept, fisiopatologia da understanding and the hipotensão. understanding of the Então é isso physiopathology of aí. hypotension. So Dr. that's it. Rodrigo, Dr. você citou, Rodrigo, te mandou a he is at your mensagem side. He e eu sent you the acho que isso message, and I think that ele sintetizou bem também he a summarized sua very well mensagem e que, o your que você message quis passar that you want to e que eu pass. acho que as pessoas I também think que that estavam, people que estão aqui that are ouvindo, os here nossos also, colegas também tiveram our esse colleagues, they had this entendimento e esse sentimento. understanding and this feeling. Então, eu vou So ver aqui se tem mais I'll algum. see if Tem mais there questão aqui. is more questions Deixa eu here. ver se tem. Let me see. Tem aqui ele. Yeah, Ele falou, ele colocou aqui no he quiz também. wrote it in the Então, Q&As. é isso aí. Eu queria, em I nome wanted da to, editora-chefe da in the name of the BJAN, chief agradecer editor of BJAN, a doutora Eliana, né, Eliana? Dr. Pode falar, Oleana, doutora. you can go ahead and Agradecer say pela anything you brilhante want. Just thank you for exposição, the foram great reflexões realmente muito exposition, importantes. very Foi uma aula important reflexiva, né, reflections, Eliana? E a que reflective class eu acho for assim, reflecting upon. And isso aqui devia ser em grande escala I também think that this should be de pessoas high scale assistindo, for para que people realmente watching ocorra so that uma there conscientização, como is disse a você, em maior awareness, as escala, you né? say, and a Acender higher essa scale luzinha em todo mundo to para a really gente começar a melhorar make os everybody desfechos e a qualidade e a start thinking more so segurança we can improve a quality partir and disso aí. safety starting Tá from bom, eu there. agradeço. So that's it. Doutora Eliana, quer dar I'm uma palavra, thankful to doutora Dr. Eliana? Liana. You want to say something? Não, só agradecer aí No, os dois editores thank you. associados da BJAN, né? The Falar o tanto de associates, trabalho que vocês estão tendo no just momento, what you então said in the agradecer, time. So mas chamar a atenção thank para a you. leitura, But né? A gente call tem attention tido to the reading. We've artigos had bem interessantes, very materiais interesting bem articles, reflexivos very sobre os assuntos, reflective então convidar statements todo on mundo subject matter. So I'd a like to ask publicar e everybody convidar todo mundo to a ler, publish. né? Também a revista, porque trazem insights bem relevantes. Obrigada a todos. Thank you Foi, all. doutora. Mr. Eric, Obrigado. thank you. Thank you. Agradecimento especial também Special ao thanks also editor-chefe to the passado, chief o André, editor. que sugeriu esse tema. So Fiquei muito suggested honrado com o this convite theme. para I was very honored. formular o editorial. I formulate the E acho que editorial. acertou na mosca, né? I think you really Então, é isso really got aí. it right. Esses editores-chefes, Yeah, eles só these chief vão editors, melhorando assim, they just get better, you know. They graças a just get Deus. better. Thank God. Então, mais uma vez, eu So agradeço. Foi thank uma you once honra again. estar aqui It's an honor. ouvindo e assistindo uma exposição tão bacana, tão So brilhante. watching Então, eu such a cool agradeço a todos também que presentation. assistiram. I'm thankful to everybody who Agora watched. a gente termina So o we nosso finish with nossa our noite, nosso webinário. Uma boa noite para todo mundo webinar. e So que good durmam evening, bem everyone. e refletindo sobre tudo isso aqui Sleep que foi well falado. and think about everything Boa that was noite, gente. said Obrigada. here. So Boa good evening, noite, everyone. obrigado. Thank you. Good evening.